revenging on you okuzaala katonda wange olubuto lwaffe olwasooka wagambye twalujjamu. You remember very well why I told you. Bashi olubuto lunali sirukakasa. You were fucking Sharif. Oyinanze oyina gayi w'omu America. I knew everything. Micky Seemz too funny. Kakati omukyala we ku lunaku lwali lwakutaano yavaayo n'agamba nti ono yabasulawo talabirira baana talabira mwana waabwe era musajja mubi nnyo nti yatuuka n'okwogera ebyama ensi bye yeewuunya nti ono omusajja mukulu bwe yali omukyala ali lubuto yagendanga maaso neebaka ku mukyala ono n'oli kugatambu n'abasajja. Mu bigambo by'omukyala njagaluddeyo owulize video eno. Kati omukyala omwami Micky Seemz too funny avuddeyo n'awasaidye agamba era alese n'obujulizi nti abadde alabirira omwana mpaka kati era n'agamba nti byonna byonna ebyogerwa eyali mukyala we ayitibwa Bash bulimba bwerere. Njagala emboozi y'abano ogiweemu obudde. Abafumbo simanyidde kodera wanaani alimba ani ono agamba ye alabirira oli agamba talabirira. Ekyasinze okunnuma wagambye sirabirira mwana wange. Bash when my child yalina ndowooza emyezi 2 that's when you decided nali ngenze ku mulimu kola nodduka n'omwana oyo n'ogenda. I remember I came back here ne bangamba Bash yagenze. I called you myself. Bash n'ongamba okomawo. Wangamba okomawo ne ngamba kale so ogenze sulako wa mukwano go. You said yes. Bwangamba okomawo I called you ekiro ne nkugamba ojje wano omwana wange. Bash, that boy is my asset. That is our child, but the fact that mutaddemu sente nyingi bwezityo kitegeeza mwagala. Tovaayo lagansi mbuze ndi muntu mubi nnyo. I'm not so bad. Bash bwodduka n'omwana n'omutwala I think mukwano gwo mweru bwati ye yakuddusa wano avuga markex n'akutwala. Mukwano gwo after 1 month nansindikira message ku Instagram nangamba oyina empisa embi okoppa ebintu bye simaye ebizigo byakolo oyagala bikoppa simaya wawulidde awo sawusigalo simaya ng'oyogera ne muganda wo. Bash, that's the first time I reached out to you. Naye nga I didn't reach out to you mbusagala mwana wange, but you was gonna use that onfufugaze. I'm telling you. Nchizayo ne nkugamba the fact that I loved that boy yensonga lwaki I paid each and every bill. Nozalira bw'oyagala wonna basikugambe sirina sente gende emulago. No. St. Catherine wazalira. You know how much money it costed me okuyitamu eyo process y'emyezi 9 gyonna. You have the receipts. Wajja wano omwana mukwano gwa ngamba ebyo nze kennyini I reached out to one of your friends ne mugamba omwana wange Bash yamutwala omukazi akomplaininga. Bash katonda akumpa nakusanga at one of the saloons wali ng'olina godmother w'oyo omwana. Bash ne nkugamba ebigambo bino ne nkugamba nyamba omwana wange bambi tomukkiriza mu mbeera mbi. Twala ennyumba yange ewaka nziggyewo abalenzi abo bonna bafunire ewantu ewalala otwale enju eyo paka woli esootinga wagaana. Olwo olunaku I think nakuwa emitwalo 3 wali mu saloon. I missed my child dearly, but I didn't want you to use my kid on Nafuye. No. After emyezi 2 I think Bash ebintu wabiraba byagaana. Wabera nasa ne wa mukulu wo. Nze ne mukulu wo twali tukwatagana. Remember when I met you, you told me you're an orphan. Toyina bazadde. And toyina waluganda oba temunyumya. The only person I knew nga mukwano gwo yali muganda wo. Omubwati. Oh, that period yonna emyaka egyo gyonna it was me. You know your sicknesses omanyi obulwadde bwo. Nga nze akutwala mu ddwaliro I paid each and every bill. Each and every bill. Bash on the issue of the housing wayogedde bingi nabirabye. This is my house girl over your house girl. Nga ngamba ebigambo bino. This is the video. Uncle, tubadde tukusabako bambi dadi waffe godfather
nekisaba otusasulireko kaliri akayumba kano kali risiki gaasi jjukira tubeera tukola ali eri emirimu dada yagala atayaayemuko mu nnyumba omusango oluusi agenze ku gaasi naye oluusi ebeera teriiko kyobola ali abeerawo naye tusaba otusasulireko ku kali eri bami anko at least eringazi agizanyiramu awulira emirembe ya kyekyo tweyanziza nnyo anko tutwalisira bulungi. So this was May. Mu May bewansaba mbafunire ennyumba ennene esinga kuje mulimu because omwana wange yali tasobola zanya bulungi. I drove and came to your home. I remember naku mitwalo kinana if I'm mistaken nzijukizaamu. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Bash, I've been sending you money. Kuva, I think, one screenshot yange eraga. I've been sending you money. Vakuzemba denkuwa, of course, waboda abadda janga wano nachimayo $10 because you know everything. Sagala nyonjo gerebinji. I sent you nga 11 mu Gwokuna nakusindikira emitwalo 4. Sijja kulimba mbunzijukira zaali zaaki. I swear. Nga 12 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 15. Nga 5 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 10. Nga 15 mu Gwokumukaga nakusindikira emitwalo 10. Nga 19 mu Gwokutaano nakusindikira emitwalo 25. Wano ne nkusindikira emitwalo 4. Bashi wembalamu okuva lwakomawo wano mu bulamu bwange mu Gwokubiri this year nsobola okuba nga nkutaddemu miliyoni eziwera 10. But if you come out there nongamba I'm not a father figure, sirabirira. I've always been in the life of that boy. Ngabwe nsobola era nga bwengezaako. And I remember very well omwana oyo bwe yawonamu wa traveling, I think nogende Jinja. But I told you I was gonna give you 10M. Nali sizikuwambu, I'm giving you the money, but for the sake of my kid. Osobola okuteekawo ekintu omulabirire. But I understand, I know your games always bwe tutuuka myezi gino because abasama bo bakomawo. This is you. I know you made this video oyina bw'oyagala okukakasa mboba you and Micky temukyali, but at some point I wanted to come out nongamba oyina stress wakazaala omwana biki. And I felt sorry nengamba nkola biki naye. We can all go our ways. Buli muntu asigala kulo kubanga I respect you as a woman. You know that. You know that. Teri muntu yali akwogeddeko nensigala nga ndi mukwano gwe. That's how much I respected you. However bad byonna bye wankola emabega, you triggered me as a young man. I'm telling you. But you showed me I don't matter in your life. Pinji Dubai ne bakuwasa ne bakutwala ku nyonyi byonna bimanyi. So when you were pregnant ngoli wane waka, you know what we went through. It was hell on earth. Olubuto olwayagala ovaamu. And it costed me roughly 1.8 million okusiba akantu mu lubuto. And buli sawa we had to check in because you used to sport. Nga tuti omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu. Not once, not twice.
olubuto olwo lwonna paka kuzaala mwana oyo I believe lwamalako miliyoni eziwere 12 ku 10. It's because I loved that child. Bash, when you got pregnant, however much I was revenging on you of how much you've treated me like trash, ewange nova onogena nibakuwasa nokomawo on my life when you got pregnant, obongo bwange bonna bwakyuka. But by the time obongo bwange bwakyuka, I had got another woman. Era nga tulina we tubeera. You remember very well, olumusasulanga wano waka. Time reached. You gave birth. You know how much money I paid. You know very well how much money. How much was the bill? It was a lot of money. Mbuse ebintu bingi. Sigenda of course kwogera kubawo wa Sweden. No, sigenda kwogera kwono gaye gobadde yagala otwalira omwana we Canada. Ebyo nakambibuke tebigasa. Bash. They sent you some messages. Mbonafunisa omuwala olubuto e London when you were pregnant at home here. Nompozesa. Of course, as a man who was triggered, I accept nakuddamu nga bwenjagala. Yeah. Era nembyegana. Not until the woman reached out to you n'abigamba. I was revenging on you okuzaala. But again we wafuna olubuto neŋŋamba bino nkola bichoba. Nenebuliranga omuvubuka neŋŋamba nange nina omwana omuwala. That's why at some point natuuka ne calming down nensettlinga neŋŋamba, you know what? Let me take care of this kid. For the house, wayogedde ku nyumba. Sizimbangako nawe nyumba Bash. Nende. I bet tomanyi nyumba eyo weri ne bakuwa board ogendewo. Tomanyiyo. Bingi byokoze ne muno munju naye sijje ebyo tebigasa bantu. Kyenkugambye bana abantu just bagenda kutuduulira. Yeah? And to my beloved son, I know ogenda kukula bino jja biraba. But kyolina okumanya kiri ekintu kimu. Your father loved you. Your father has always been there for you. But your mom at some point hinders me to take care of you. Olubuto lwaffe olwasooka wagambye twalugyamu. You remember very well why I told you. Bashi, olubuto lunali sirukakasa. You were a fucking sheriff. Oyinanze. Oyina gayi w'omu America. I knew everything naye nze nsirika. Ekyo kikubuulira okimanyi bulungi, nze nsobola osirikira ekintu nga nkimanyi kinnuma n'ensirika. That's why nakusaba nenkugamba nze baasuulira omwana alina omwaka ogwo, you know my child. Omwana wange kati alina emyaka 7. 7 years old. Takeerangako nangamba daddy bangobye fees asomera ku international school. She has everything she has ever wanted. Sirina nnyo, but I make sure my child is a happy child. She's now 7 years old. You know everything. Kati ongamba otya, I will provide for Ivy when I can provide for Blue. So Bash, I will be sharing this screen recording. Bash, time reached. Nkugambye nkusanga ku saloni nenkusaba ojje wano nze nveewo we sorting, because I knew when you were pregnant, your guy from Germany came back. My boy drove you. Nakutwala, you met that man. You fucked this man when you were pregnant. But remember, when you gave birth, that's when I retaliated and I told you I was revenging on you. Tocherabira. Omwezi ogwokubiri this year, that's when you started reaching out to me. December tujireke nga 8. December nga 8 tujireke, because that's when you started sending me my child. Ng'omundaga. Wansindikira mbu emitwalo giba 7 egy'okumugema, because bamugemanga I think buli lwaku something sijjukira, you know better.
but your nanny sent you the money all the time. This is when you're sending me my child, Mulabeko, I think December 25, December 19, December 14, because yalita sabulungi. Mu February ngalumu, you sent me my child, nongamba amanyoge, galemedde munda, tomanyi lwaki. You were married. You know very well. I think yeli ne bakugobayo, so you didn't have a home. No pangisa enyumba ewagipangisa chirwa. Your friend, Byebayitamu, reached out to me. Nangamba ofunye nyumba, but oyagala bintu bya mu nyumba. I think wano wali oyagala kujjawo bintu kitanda, ntebe. Zeke nyini kama kwogera ne nkugamba bash. Omwana wange kankugulire kitanda ekirala, entebe endala n'ebintu by'omunju. Nafuna $5,000,000 n'enziwa mukwano gwange. Ne bakolera ekitanda omufaliso. Ne babikuleetera ewuwo. Era awo ogambe ewuwo. Ne babikuwa. February nga 17, I was in my kid's life. Wamala emyezi 2 nga siri mu bulamu bw'oyo mwana, jjukira. Ekyo kijjukire. February nga 27, March nga 18, this is your kid, mu motoka eno. March nga 18, you came home, you remember. Kubanga wane wako obadde ojjawo, n'ojjamu ebyokulya n'otwala, because always ngula ebintu bingi mukyere biki. Ewaka we kibadde kiganyemu ewuwo, you always come here, fridge n'ojjamu by'ojjamu, ojjemu sausages, biki n'obitwala mu mmere, yeah? And I was okay with it because you're my mama baby. The fact that you've been coming here all the time, olumu sente nozikima wano. So, ngenda kuzanya this video. Wano wansindikire no message. Wabulona nsobedde. Ndaba tassa bulungi. I drove and I came. Chiro. We went to Third Casaline. Always, buli kireera tubadde tuvuganga, me and you. Netugenda mu ddwaliro n'omwana oyo. I think this is the reason why I've come out, nange njogere side yange, because I've always taken care of that kid. I swear, I've always. So, St. Catherine, I think, 18, that day nasasula emitwalo 14 mukenda, and 14 mukenda bill yaddako yali invoice ya Angel Wing May. This is you sending me receipts za supermarketing ovagula bintu. This is the kid nga mulwadde, and this is I think your friend nga ngamba ekiriwo. Yangamba, this was you sending a message. Nomgamba, hey babe, we received the money. Thank you for the effort and thank him for us too. I'm taking him to the hospital now. I used the couple that was home, Calpo that was home to take us through the night. Thank you. The money was received. These different scenarios. Kubo mano ya alwala nnyo. And you know why alwala nnyo. Amanyiro aje alwala nnyo.